Sadguru Sharanam. Welcome to the world's most ridiculous marriage proposal. Just imagine, you decided to ask the girl next door to marry you. You put on your finest clothes, shine your shoes, and rehearse your pitch. But the moment you walk into her house, instead of saying, I love you, you spend the next hour screaming at each other over a worthless patch of grass and whose dog has an uglier face. Welcome to The Proposal, a hilarious one-act comedy written by the legendary Russian actor Anton Chekhov. Chekhov is famous for making fun of humans and our strange behaviors. In this story, he gives us a genre called a farce, which basically means pure chaos, over the top drama, and loud arguments over absolute nonsense. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിരി ഉണർത്തുന്ന വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, അയൽപക്കത്തെ പെൺകുട്ടിയോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ഷൂസൊക്കെ മിനുക്കി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വിലകെട്ട ഒരു കഷ്ണം പുൽത്തകിടിയുടെ പേരിലും ആരുടെ നായ്ക്കാണ് കൂടുതൽ വിരൂപമായ മുഖമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞും അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അലറി വിളിച്ച് വഴക്കിടുന്നു. ഹാസ്യസാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസമായ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ആൻഡൺ ചെഖോവ് രചിച്ച ചിരിയുടെ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന ദ പ്രപ്പോസൽ എന്ന ഏകാംഗ നാടകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മനുഷ്യരുടെ വിചിത്രമായ സ്വഭാവങ്ങളെയും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനാണ് ചെഖോവ്. ഈ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫാർസ് എന്ന സാഹിത്യ വിഭാഗമാണ്. അതായത് അല്പം പോലും അർത്ഥമില്ലാത്ത നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന കട്ട ഡ്രാമയും ബഹളവും ശുദ്ധ അരാജകത്വവും. So welcome to English Guru's brand new episode. I am Asha Leda Srijit. So grab your popcorn, sit back and get ready to witness how a romantic proposal turns into the funniest, most noisy battlefield in literature history. And hey, a quick note before we start. I'll be narrating this story in both English and Malayalam so everyone can follow along comfortably. And stick around till the end because right after the story, we'll go over the must-know exam questions to make sure you're fully prepared for your tests. So let's dive in. So first, I will narrate the whole story in English and then in Malayalam. So Act 1, The Unexpected Visit and Secret Motive. The story opens in the comfortable drawing room of Stepan Stepanovich Chubukov, a wealthy Russian landowner. Unexpectedly, his neighbor Ivan Vasilievich Lomov arrives at the house. Dressed impeccably in a formal evening coat, white gloves and a dress jacket. Chubukov is startled by his neighbor's formal attire and warmly greets him. However, aside to himself, Chubukov immediately suspects the worst. He has come to borrow money. Well, I won't give him any. Lomov, visibly anxious and stammering, tries to explain why he has come. He stutters about needing Chubukov's help, which only increases Chubukov's fear of a loan request. Finally, Lomov blurts out the truth. He has come to ask for the hand of Chubukov's 25-year-old daughter, Natalya Stepanovna, in marriage. Overjoyed, Chubukov's suspicion dissolves instantly. He tears up, embraces and kisses Lomov, declaring that he has wished for this match for a long time. Chubukov rushes out to fetch Natalya, leaving Lomov alone in the room. Act 2, Lomov's Dilemma and Internal Monologue. Left alone, Lomov begins to talk to himself to calm his nervous trembling. He is a 35-year-old hypochondriac, obsessed with his poor health, constant heart palpitations, numb limbs and sudden sleep spasms. He rationalizes his decision to marry. He is at a critical age, 35.
and needs to lead a quiet, regular life. He cannot afford to wait for true love because of his fragile health. Natalya is an ideal choice. She is an excellent housekeeper, well educated and not bad looking. Act 3. Argument. The quarrel over oxen meadows. Natalya enters, wearing an apron and a house dress. Unaware of the proposal, she assumes Lomov is just visiting to chat. She talks casually about the sunny weather and the harvest. Lomov, trying to steer the conversation toward marriage, begins speaking about the long-standing, friendly relationship between their two families. To illustrate their close bond, he mentions, "My oxen meadows touch your birch woods." Natalya abruptly stops him. "What? Your oxen meadows? They belong to us, not you." A heated argument explodes. Lomov's explanation. His aunt's grandmother allowed Chubukov's grandfather's peasants to use the meadows for free in exchange for making bricks, which led the peasants to falsely believe the land was theirs. Natalya's refusal. She insists that land records show their property extends to Burn Marsh, meaning oxen meadows are undeniably hers. She declares she won't give up a single inch of her land on principle, even though the land itself is small. That means around 13.5 acres. Hearing the commotion, Chubukov enters and immediately sides with his daughter. When Lomov threatens to take the matter to court, Chubukov turns personal and hurls insults at the Lomov family, calling them all lunatics, embezzlers and drunkards. Lomov fires back, accusing Chubukov's late mother of being humbugged and his grandfather of being a gambler. Under the immense stress, Lomov suffers severe heart palpitations, a numb foot and sharp chest pains. Unable to catch his breath, he stumbles out of the house, shouting that he will see them in the court. Chubukov yells after him, "And don't set foot in my house again." Act 4. The shocker and Natalya's hysteria. With Lomov gone, Chubukov rails against Lomov's nerve. To think that fool had the audacity to come here and propose marriage. Natalya freezes. Propose? Propose what? Chubukov explains that Lomov had come specifically to ask for her hand in marriage. Realizing she just drove away her suitor over a useless patch of grass, Natalya loses her mind. She screams, falls into an armchair and hysterically demands her father bring him back. Bring him back! Back! Fetch him! Chubukov panics, pulling his hair and lamenting the burden of being a father to a grown daughter. What a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. I'll cut my throat. He rushes outdoors to drag Lomov back. Act 5. Argument 2. The Battle of the Hunting Dogs. Lomov returns, pale and limping, his heart pounding violently. Natalya, desperate to get the proposal back on track, immediately tries to soothe things over. "We were wrong, Ivan Vasilovich. Oxen meadows are indeed yours." Lomov accepts the apology, explaining that his health is deteriorating fast. To keep him talking, Natalya changes the topic to the upcoming hunting season and asks about his famous hunting dog, Gus. Lomov sighs and mentions that Gus has gone lame, which breaks his heart because he paid 125 rubles for him. Natalya scoffs, calling Gus overpriced, and brags about her own dog, Squeezer, whom they bought for just 85 rubles. Naturally, another explosive quarrel begins. So they start comparing their dogs. So, Lomov's dog price 125 rubles, and Squeezer, Natalya's dog, price 85 rubles. Lomov's view about his dog, purebred, thoroughbred hound, and Natalya's dog, that is overshot, lower jaw shorter than upper, useless at hunting.
and Natalya's views on both these dogs. Her views on Lomov's dog, old, ugly, limp, cab horse, and her view on her own dog, a high-class thoroughbred animal. Chubukov enters once again and jumps straight into the fray, taking Natalya's side. He insists Squeezer is top tier and that gas is short in the muzzle and outdated. Lomov, his blood pressure soaring, screams that Squeezer's lower jaw is too short to catch prey properly. Chubukov responds by calling Lomov a weakling who can't even ride a horse properly, let alone hunt. Act 6. The collapse and the forced proposal. The excitement and shouting prove too much for Lomov. He cries out about his heart, clutches his chest, feels his vision go dark and faints dead away into an armchair. At first, Natalya and Chubukov think he's just drama acting, but when he doesn't move or respond, Natalya realizes he isn't breathing and screams in terror. He is dead, my God! Doctor! Doctor! Chubukov panics, loses his composure and grabs a glass of water, trying to pour it into Lomov's mouth. Desperate, Chubukov cries out, asking why he hasn't shot himself or cut his throat yet. Suddenly, Lomov stirs, opens his eyes and murmurs incoherently, "Where am I? I see stars." Chubukov doesn't waste a single second before Lomov can fully regain consciousness or start another argument. Chubukov shows Natalya's hand into Lomov's and shouts, "She consents, hurry up and get married. She consents, I give you my blessing. Just kiss each other and leave me in peace." Lomov, still dazed, asks, "Eh, who?" Natalya cries, "Yes, yes, I consent, kiss me." They kiss. Lomov, realizing what has happened, expresses his joy. "My heart, my foot has gone to sleep, but I am happy." Conclusion. An eternal argument. No sooner do they celebrate the engagement than Natalya turns to Lomov with a smile and says, "Now you must admit that Gus is worse than Squeezer." Lomov reflexively responds, "Better." Natalya fires back, "Worse." Lomov insists, "Better." Natalya shouts, "Worse, worse, worse." As the newly engaged couple resume screaming at each other over their dogs, Chubukov raises a glass, trying to drown out their shouting. Well, that's a way to start family bliss. Champagne, champagne. Now the Malayalam translation. ഒന്നാം ഭാഗം അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനവും രഹസ്യ ലക്ഷ്യവും. സമ്പന്നനായ ജമീന്ദാർ സ്റ്റെപ്പാൻ സ്റ്റെപ്പനോവിച്ച് ചുബുക്കോവിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ അയൽക്കാരനായ ഇവാൻ വാസിലേവിച്ച് ലോമോവ് വളരെ ഔദ്യോഗികമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടെ ടൈൽ കോട്ട്, വെളുത്ത ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അയൽക്കാരൻ്റെ ഈ വേഷവിധാനം കണ്ട് ചുബുക്കോവ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിൽ ചുബുക്കോവ് ആദ്യം സംശയിക്കുന്നത് ലോമോവ് പണം കടം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണെന്നാണ്. ഇവൻ പണം കടം ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും, എന്തായാലും ഞാൻ നൽകില്ല. എന്നാൽ പേടിച്ചരണ്ട് വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്ന ലോമോവ് ഒടുവിൽ കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നു. താൻ വന്നത് ചുബുക്കോവിൻ്റെ 25 വയസ്സുള്ള മകളായ നതാലിയ സ്റ്റെപ്പനോവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആലോചിച്ചാണ്. ഇതുകേട്ട് ചുബുക്കോവിൻ്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു. അദ്ദേഹം ലോമോവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും താൻ കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ച ബന്ധമാണിതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് മകൾ നറ്റാലിയയെ വിളിക്കാനായി ചുബുക്കോവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗം ലോമോവിൻ്റെ ആത്മകഥ. മുറിയിൽ തനിയെയായ ലോമോവ് തൻ്റെ പതർച്ച മാറ്റാൻ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു. 35 വയസ്സുള്ള ലോമോവ് ഒരു രോഗഭ്രമക്കാരനാണ്, ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാക്. സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നെഞ്ചെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും കാൽത്തരിപ്പിനെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും ആകുലപ്പെടുന്നയാൾ. താൻ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് അയാൾ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്നു. പ്രായം 35 കഴിഞ്ഞു, ഇനി ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം വേണം. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നറ്റാലിയ നല്ലൊരു വീട്ടുകാര്യക്കാരിയും വിദ്യാസമ്പന്നയും കാണാൻ മോശമില്ലാത്തവളുമാണ്. മൂന്നാം ഭാഗം. ഒന്നാമത്തെ തർക്കം. ഓക്സൻ മെഡോസിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഭൂമി തർക്കം. തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് വിവാഹ ആലോചനയുമായാണെന്ന് അറിയാതെ സാധാരണ വീട്ടുവേഷത്തിൽ നറ്റാലിയ കടന്നു വരുന്നു. അവൾ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വിളവെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും സാധാരണ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. വിവാഹകാര്യത്തിലേക്ക് സംസാരം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലോമോവ് ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പഴക്കമുള്ള നല്ല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അവൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഓക്സൻ മെഡോസ് പുൽത്തകിടി നിങ്ങളുടെ ബിർച്ച് മരങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലാണ്. ഇത് കേട്ട് നറ്റാലിയ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്നു. എന്ത്, നിങ്ങളുടെ ഓക്സൻ മെഡോസോ? അത് ഞങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളുടേതല്ല. അവിടെ ശക്തമായ വാഗ്വാദത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. ലോമോവിൻ്റെ വാദം. തങ്ങളുടെ അമ്മായിയുടെ മുത്തശ്ശി ചുബുക്കോവിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കാൻ സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലമാണിത്. ഇപ്പോൾ നതാലിയയുടെ വാദം. ഏകദേശം 300 വർഷമായി ഓക്സൻ മെഡോസ് തങ്ങളുടേതാണ്. വളരെ ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഏകദേശം 13.5 ഏക്കർ. ന്യായത്തിൻ്റെ പേരിൽ 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. തർക്കം കണ്ട് ചുബുക്കോവ് മുറിയിലേക്ക് വരികയും മകളുടെ പക്ഷം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷയം കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ലോമോവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചുബുക്കോവ് ലോമോവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മൊത്തത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഭ്രാന്തന്മാർ, തട്ടിപ്പുകാർ, കുടിയന്മാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. പകരം ലോമോവ് ചുബുക്കോവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മുത്തശ്ശൻ ചൂതാട്ടക്കാരനായിരുന്നു എന്നും തിരിച്ചു പറയുന്നു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം കാരണം ലോമോവിന് കടുത്ത നെഞ്ചിടിപ്പും കാൽത്തരിപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശ്വാസം കിട്ടാതെ അയാൾ കോടതിയിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇനി മേലാൽ ഈ വീട്ടിൽ കാൽ കുത്താൻ വരരുത് എന്ന് ചുബുക്കോ അവന് പിന്നാലെ അലറിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. 4-ാം ഭാഗം. സത്യം തിരിച്ചറിയലും നറ്റാലിയയുടെ കരച്ചിലും. ലോമോ പോയതിനു ശേഷം ചുബുക്കോവ് ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അവൻ ഇവിടെ വന്നത് കല്യാണം ആലോചിക്കാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ. ഇത് കേട്ട് നറ്റാലിയ ഞെട്ടുന്നു. കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ? ആര്? ലോമോവ് വന്നത് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചോദിക്കാനാണെന്ന് പിതാവ് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഒരു പുൽത്തകിടിയുടെ പേരിൽ താൻ വിവാഹാലോചന ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് നറ്റാലിയ തിരിച്ചറിയുന്നു. അവൾ കരയാനും ബഹളം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങുന്നു. അവനെ തിരികെ വിളിക്കൂ, വേഗം ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ. മകളുടെ ബഹളം കണ്ട് ഭയന്ന ചുബുക്കോവ് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് തലമുടി പിഴുത് കരയുന്നു. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മകളുടെ അച്ഛനായിരിക്കുക എന്നത് വലിയ ഭാരമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് ചാകും. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്കോടി ലോമോവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. 5-ാം ഭാഗം. 2-ാമത്തെ തർക്കം. വേട്ടനായ്ക്കളുടെ പോര്. നെഞ്ചുപിടഞ്ഞ് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ ലോമോവ് തിരിച്ചെത്തുന്നു. കാര്യം സാധിപ്പിക്കാൻ നറ്റാലിയ പെട്ടെന്ന് സംസാരം മാറ്റുന്നു. തങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇവാൻ വാസിലവിച്ച്, ഓക്സൻ മെഡോസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ്. ലോമോവ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വിഷയം മാറ്റാനായി വരുന്ന വേട്ടയാടൽ സീസണിനെ കുറിച്ചും ലോമോവിൻ്റെ വേട്ടനായയായ ഗസ്സിനെ കുറിച്ചും അവൾ ചോദിക്കുന്നു. തൻ്റെ നായയായ ഗസ്സിന് കാൽമുറിവ് പറ്റിയ സങ്കടം ലോമോവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 125 റൂബിൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ നല്ലൊരു നായയാണതെന്നും അവൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ നറ്റാലിയ അതിനെ കളിയാക്കുകയും തങ്ങൾ വെറും 85 റൂബിളിന് വാങ്ങിയ സ്ക്വീസർ എന്ന നായയാണ് അതിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയായി. തർക്കം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ചുബുക്കോവ് വീണ്ടും ഇടപെടുകയും മകളുടെ സ്ക്വീസറാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേഷ്യം സഹിക്കാനാവാതെ ലോമോവ് ചുബുക്കോവിനോടും നറ്റാലിയോടും തർക്കിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ചുബുക്കോവ് ലോമോവിനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോലും നേരെ ഇരിക്കാൻ അറിയാത്തവൻ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നു. 6-ാം ഭാഗം. ബോധക്ഷയവും നാടകീയമായ വിവാഹ സമ്മതവും. അമിതമായ ദേഷ്യവും നെഞ്ചിടിപ്പും കാരണം ലോമോവിന് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അവൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് കസേരയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു. നതാലിയയും ചുബുക്കോവും അവൻ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ അവൻ അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് നറ്റാലിയ ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇയാൾ മരിച്ചുപോയി, ദൈവമേ, ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ. ചുബുക്കോവ് പരിഭ്രാന്തനായി വെള്ളമെടുത്ത് ലോമോവിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്വന്തം അവസ്ഥയോർത്ത് ചുബുക്കോവ് സ്വയം ശപിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ലോമോവ് കണ്ണു തുറന്ന് അസ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എവിടെയാണ്? എനിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം. ഇതാണ് സമയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചുബുക്കോവ് ലോമോവ് വീണ്ടും ബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ അടുത്ത തർക്കം തുടങ്ങുന്നതിനോ മുൻപ് നറ്റാലിയയുടെ കൈ പിടിച്ച് ലോമോവിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവൾക്ക് സമ്മതമാണ്, വേഗം വിവാഹം കഴിക്കൂ. ഇവൾക്ക് സമ്മതമാണ്, എൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഉമ്മ വെച്ച് എന്നെ സ്വസ്ഥനായി ജീവിക്കാൻ വിടൂ. ബോധം പൂർണ്ണമായി വരാത്ത ലോമോവ് ചോദിക്കുന്നു, ആരെ?
നറ്റാലിയ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അതെ അതെ, എനിക്ക് സമ്മതമാണ്, എന്നെ ഉമ്മ വയ്ക്കൂ. അവർ പരസ്പരം ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു. ലോമോവ് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയം, എൻ്റെ കാൽത്തരിപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. ഉപസംഹാരം. തീരാത്ത തർക്കം. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ നറ്റാലിയ പുഞ്ചിരിയോടെ ലോമോവിനോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, ഗസ്സിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്ക്വീസറാണെന്ന്. ലോമോവ് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു പറയുന്നു, അല്ല, ഗസ്സാണ് നല്ലത്. നറ്റാലിയ, സ്ക്വീസറാണ്. ലോമോവ്, ഗസ്സാണ്. നറ്റാലിയ, സ്ക്വീസറാണ്. പുതിയ ദമ്പതികൾ വീണ്ടും നായ്ക്കളുടെ പേരിൽ ഉറക്കെ വഴക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ബഹളം മറയ്ക്കാനായി ചുബുക്കോവ് ഗ്ലാസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഹാ, കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ വഴി. ഷാമ്പെയിൻ കൊണ്ടുവരൂ.